ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு மாம் சீக்ரெட். இந்த லோகோ கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது எங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். தேங்க்யூ ஆனந்தண்ணா. இன்றைக்கி வெனிலா கப் கேக் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட்: 1 கப் மைதா, 1/2 கப் சர்க்கரை, 1/4 கப் பட்டர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ், 1 முட்டை, சாக்கோ சிப்ஸ். முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட பேக்கிங் பவுடர், சர்க்கரை, பட்டர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோடனே 1 கப் மைதா சேர்த்துக்கணும். 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ், சர்க்கரை நல்லா கரைய இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும். நான் கடைசியாக சாக்கோ சிப் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சாக்கோ சிப் வேணான்னா நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம், ப்ளூபெர்ரி, ராஸ்பெர்ரி அந்த மாதிரி. கப் கேக் மோல்டு எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க பேட்டரை போட்டு நம்ம ஓவனில் வச்சிடலாம். 1 கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு 5 கப் கேக் வரும். இதுக்கு மேலே சாக்கோ சிப்ஸ் போட்டு நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட சாய்ஸ். $350 ஃபாரன்ஹீட்டில் ஓவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க. 16 to 20 மினிட்ஸில் நம்மளோட கப் கேக் ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.